سلام خدمت تمام همراهان پیج آکادمی وطن دوست. یه روز دیگه در خدمتتون هستیم با یک کلیپ فوق‌العاده باحال از تد Idea Worth Spreads، یعنی ایده هایی که ارزش پخش شدنش رو داریم. من میخوام راجع به سه چیز باحال صحبت کنیم. حتما ما رو اگه تو یوتیوب دارید ما رو نگاه میکنید سابسکرایب کنید، نوتیفیکیشن اون زنگوله رو بزنید که نوتیفیکیشن فعال باشه و ما رو دوستانتون معرفی کنید. در آپارات در اینستاگرام حتما ما رو تگ کنید، دوستانتون رو تگ کنید تو این پست و ما رو معرفی کنید به دوستانتون. بزرگواری میکنید و این اتفاق رو گسترش میخوایم بدیم. این ایده اگر نظر شما ارزش گسترش داره با ما در این قسمت همراه باشید. بریم ببینیم که چه خبره. Idea worth spreading. We live in an incredibly busy world. The pace of life is often frantic. Our minds are always busy and we're always doing something. So with that in mind, I'd like you just to take a moment to think, when did you last take any time to do nothing? Just 10 minutes, undisturbed. And when I say nothing, I do mean nothing. So that's no emailing, texting, no internet, no TV, no chatting, no eating, no reading. Not even sitting there reminiscing about the past or planning for the future. Simply doing nothing. I see a lot of very blank faces. My thinking is probably have to go a long way back. And this is an extraordinary thing, right? We're talking about our mind. The mind, our most valuable and precious resource through which we experience every single moment of our life. The mind that we rely upon to be happy, content, emotionally stable as individuals, and at the same time to be kind and thoughtful and considerate in our relationships with others. This is the same mind that we depend upon to be focused, creative, spontaneous, and to perform at our very best in everything that we do. And yet, we don't take any time out to look after it. In fact, we spend more time looking after our cars, our clothes. یه نکته، این تلفظ این عزیز ما بریتیش هستش. میگه after. چقدر روی این کلمات میتونید دقت کنید. lost یعنی last رو یا lost. after توی بریتیش سعی میشه ا یا آ تلفظ بشه. یه خورده با دقت بیشتری گوش میدید. Our hair, then we okay, maybe not our hair, but you see where I'm going. The result, of course, is that we get stressed. You know, the mind whizzes away like a washing machine going round and round, lots of difficult, confusing emotions. And we don't really kind of know how to deal with that. And the sad fact is that we are so distracted that we're no longer present in the world in which we live. We miss out on the things that are most important to us. And the crazy thing is that everybody just assumes, well, that's the way life is, so we just kind of got to get on with it. But that's really not how it has to be. So I was about 11 when I went along to my first meditation class. And trust me, it had all the stereotypes that you can imagine, sitting cross-legged on the floor, the incense, the herbal tea, the vegetarians, the whole deal. But my mum was going and I was intrigued, so I went along with her. I'd also seen a few kung fu movies, and secretly I kind of thought I might be able to learn how to fly, but I was very young at the time, you know. Now, as I was there, you know, I guess like a lot of people, I assumed that it was just an aspirin for the mind. You get stressed, you do some meditation. I hadn't really thought that it could be sort of preventative in nature. Until I was about sort of 20, when a number of things happened in my life in quite quick succession. Really serious things, which just flipped my life upside down. And all of a sudden I was inundated with thought. خیلی جالبه، داره تحول خودش میگه از اینکه اول مدیتیشن رو شروع کرد تو 20 سالگی یه سری اتفاقات پشت سر هم دیگه افتاد و چه تغییراتی داشت. من داشتم یه لحظه گفتم چقدر خوبه، خیلی درد داره این پشت سر هم اتفاق افتادن. یه موقع آقا بلا داره از آسمان. فکر کنم اون در اگه ما فکر کنیم توی یه باشگاهی هستیم به اسم دنیا که داریم تمرین میکنیم که قوی و قوی تر بشیم و اینجا اومدیم بهترین خودمون بشیم، یه موقع‌های خب زمان استراحتمونه، یه موقع میریم اون زیر پرس دوباره حرکت بعدی و واقعا گاهن بدترین سوال میتونه این باشه که خیلی سخته. مثلا این سوال که چرا الان این همه داره اتفاق میفته، اون خراب میشه، این خراب میشه، خراب میشه، یه عالمه چیز، یعنی یه عالمه فشار میاد و بعد یه ریلیز اتفاق میفته و یه رشد اتفاق میفته.
گوش میدیم به ادامه. Inundated with difficult emotions that I didn't know how to cope with. Every time I sort of pushed one down, another one would just sort of pop back up again. It was a really very stressful time. I guess we all deal with stress in different ways. Some people will bury themselves in work, grateful for the distraction. Others will turn to their friends, their family, looking for support. Some people hit the bottle, start taking medication. My own way of dealing with it was to become a monk. So I quit my degree. مانک میخوایم بدونیم چی میشه. مانک میشه اون راهبه های مثلا بودایی رو میگن مانک و تصمیم گرفته مانک شده. چقدر مطالب قشنگ. نمیدونم تو اصلا چقدرش رو گرفتی، چقدرش رو متوجه شدی. دو تا کلمه‌اش هم متوجه، یعنی یاد بگیرید جدیدن برای امروزتون بس هستش. داره راجع به این که چطوری ذهن میتونه خالی بشه، میتونه حتی 10 دقیقه هیچ فکر نکنه، چون خلا اجازه نمیده، همه فکرها میادش. نتیجه ما میتونیم از نظر من ما روی فکر دیگه بریم، چون نمیتونیم خلا ایجاد کنیم. حالا به صحبت‌های زیباش با هم گوش میدیم. Did off to the Himalayas. I became a monk and I started studying meditation. People often ask me, what I learned from that time. Well, obviously it changed things, Let's face it, becoming a celibate monk is going to change a number of things. But it was more than that. It taught me, it gave me a great... نکته دیگه، بریتیش سعی میکنه رو نگه more than that، به جای اینکه امریکا میگه more than that. پپس سعی میکنه رعات سعی میشه توش تلفظ نشه، به جای توک. این آواهایی که order I ask you this question, he asked that question and they talk، و از شکم صحبت میکنه بریتیش که بر ما سخته. برای همین ما که ما فارسا اصولا از حنجره صحبت میکنیم، برای همین امریکن خیلی وقتا اولش برای ما راحت تره، ولی من اوایلش واقعا بریتیش متنفر بودم، ولی الان جزو عاشقاشم. خیلی به نظرم لهجه باحالی. البته رو لهجه اصلا نباید ما تمرکز کنیم، به خاطر اینکه مثلا تو خود بریتانیا هر 10 کیلومتر لهجه ها و گویش ها لهجه ها عوض میشه. مثل شما 10 کیلومتر لهجه یک کم عوض میشه. کلا ما باید بتونیم استاندارد یاد بگیریم، مخصوصا ما بتونیم با سکند لنگویج ها رو ارتباط بهتری داشته باشیم. کسی مثلا بلژیکیه داره انگلیسی حرف میزنه، آلمانیه داره انگلیسی حرف میزنه، چون خود هر محله تا محله لهجه ها متفاوت است. برای همین اصلا تمرکز نکنید روی لهجه ها، تمرکز کنید که بتونید استاندارد صحبت کنید، خوب صحبت کنید و روون صحبت کنید، understandable باشه، نه اینکه I want to talk to you like this and no one understand what exactly what I'm saying. خب اینم یه لهجه است مال مثلا این ور تگزاس هستش. مثلا به چه آبادان خودمون می‌خوای کوی توی صحبت بکنی. خب ببین تلفظا همون کلمات هستش، ولی تلفظا گاهن عوض میشه. برای همین تمرکز روی لهجه نباید. ممکنه لهجه رو بخواید در کنارش بره بالا، ولی تمرکز روش نباید باشه. Appreciation and understanding for the present moment. By that I mean not being lost in thought, not being distracted, not being overwhelmed by difficult emotions, but instead learning how to be in the here and now, how to be mindful, how to be present. I think the present moment is so underrated. It sounds so ordinary, and yet we spend so little time in the present moment that it's anything but ordinary. There was a research paper that came out of Harvard just recently that said on average our minds are lost in thought almost 47% of the time. 47%. At the same time, this sort of constant mind wandering is also a direct cause of unhappiness. Now, we're not here for that long anyway, but to spend almost half of our life lost in thought and potentially quite unhappy. کلمه قشنگ lost in thought یعنی گم میشیم در فکرمون. چه رقم عجیب و جالبی. 47% زمانمون ما گم میشیم توی فکرمون. And potentially quite unhappy و کاملا ناشادیم، ناخشنودیم، نارضا. potentially quite unhappy. Don't know. It's just it kind of seems tragic actually, especially when there's something we can do about it. When there's a positive, practical, achievable, scientifically proven technique which allows our mind to be more healthy, to be more mindful and less distracted.
And the beauty of it is that even though اینجا خیلی بتونیم راحت یاد بگیریم دیسترکتیو هستش، یعنی مداخله گر. مثلا من صحبت میکنم، یکی میاد از اینجا رد، دیسترکت میشم، من برآشفته میشم، برهم میزنه منو. دیسترکتیو. It kind of need only take about 10 minutes a day. It impacts our entire life. But we need to know how to do it. We need an exercise, we need a framework to learn how to be more mindful. That's essentially what meditation is. It's familiarizing ourselves with the present moment. But we also need to know how to approach it in the right way to get the best from it. And that's what these are for, in case you've been wondering. Because most people assume that meditation is all about sort of stopping thoughts, getting rid of emotions. میگه که اکثر مردم think meditation برای اینه که stop thinking کنیم یا getting rid. ما داریم بچه‌ای که با ما تو آکادمی همراه هستن get rid of توی فایل ماسکیتومون تو پشه ها هستش. get rid of یعنی از شر یه چیزی خلاص بشین. getting rid of emotion یعنی از شر احساساتت خلاص بشی. somehow controlling the mind. میگه بعضیا خیلی این فکر رو میکنن که meditation How controlling the mind, but actually it's quite different from that. It's quite different. It's more about sort of stepping back, sort of seeing the thought clearly, witnessing it coming and going, emotions coming and going without judgment, but with a relaxed. یعنی میگه تمامی احساسات میاد و میره بدون جاجمنت رو میخوایم یاد بگیریم. without judgment. اون پایین GUDGM بدون قضاوت. but with a relaxed focus mind. mindful یعنی ذهن در بهترین حالتشه، ذهن کامله، داره اون کار درستش انجام. mindful هستش، متمرکز هست. Focused mind. So for example, right now, if I focus too much on the balls, then there's no way that I can relax and talk to you at the same time. Equally, if I relax too much talking to you, then there's no way I can focus on the balls. I'm going to drop them. Now in life, نکته قشنگش دقیقا از اینجا به بعد هستش. من شاید اوایل سعی نکردم زیاد حرف بزنم. اینجا اونجایی هستش که میخوایم با هم راجبش صحبت کنیم. یه بزرگی بود میگفتش که خیلی یه عمارت قشنگی داشت، یکی اومد گفتش پلوش من میخوام زندگی و اصل زندگی رو به من یاد بدی، هنر زندگی کردن رو. گفتش این قاشق روغن رو بگید، یه روغن ریخت تو قاشقه و حواست باشه نریز و برو این عمارت رو نگاه کن. خلاصه رفت و یه ساعت بعد اومد و روغن هستش. گفتش که اون تابلو رو دیدی؟ تابلو نه ندیدم. اون فرش نفیسه رو دیدی؟ گفت نه. خلاصه اون گلا رو دیدی؟ نه. خب یه بار دیگه برو نگاه کن. خلاصه میره یه ساعت دیگه میاد، وای چه فرش باحالی، چقدر این نفیس بود، چقدر تابلوی زیبایی، چه گل‌های. روغنه نیست، ریخته. یه هنر زندگی اینه که در عین اینکه روغنه رو نگه می‌داری از اونها لذت ببری. اتفاقی که الان داره اینجا بهش اشاره میکنه. اگر خیلی اینجا رو این کار تمرکز بکنی نمیتونی از صحبت کنی، آرامش رو نداری، خیلی شل بگیرین اصلا از بین میره. ما تو دنیایی هستیم که آنبلنس هستش، یعنی آنستیبل هستیم، بیقراریم. این الکترونا همه چی داره میچرخه و تو این دنیا اگه دنبال قرار میخوایم بگردیم اشتباه. ما باید دنبال تعادل باشیم، دنبال بالانس باشیم، چون ما باید اینجا حرکت کنیم. اگه حرکت نکنیم عدم ماست. اگه این الکترونه نچرخه این سلول صفر میشه. بریم گوش بدیم. And in meditation, there'll be times when the focus becomes a little bit too intense and life starts to feel a bit like this. It's a very uncomfortable way to live life when we get this tight and stressed. At other times, we might take our foot off the gas a little bit too much and things just become a sort of bit like this. And of course, in meditation, we can end up falling asleep. So we're looking for a balance of focused relaxation where we can allow thoughts to come and go without all the usual involvement. Now, what usually happens when we're learning to be mindful is that we get distracted by a thought. Let's say this is an anxious thought. So everything's going fine and then we see the anxious thought and it's like, oh, didn't realize I was worried about that. You go back to it, repeat it. Oh, I am worried. Oh, I really am worried. Wow, there's so much anxiety. And before we know it, right, we're anxious about feeling anxious. You know, this is crazy. We do this all the time, even on an everyday kind of level. If you think about the last time, I don't know, you had a wobbly tooth. Last time. You know it's wobbly and you know that it hurts. But what do you do every 20, 30 seconds? I don't know.
It does hurt. And we reinforce the storyline, right? And we just keep telling ourselves. And we do it all the time. And it's only in learning to watch the mind in this way that we can start to let go of those storylines and patterns of mind. But when you sit down and you watch the mind in this way, you might see many different patterns. You might find a mind that's really sort of restless and the whole time. You know, don't be surprised if you feel a bit agitated in your body when you sit down to do nothing and your mind feels like that. You might find a mind that's very sort of dull and boring and it's just almost mechanical. It just sort of seems to, it's as if you're just sort of getting up, going to work, eat, sleep, get up. Or it might just be that one little nagging thought that just goes round and round and round your mind. Whatever it is, meditation offers the opportunity, the potential to step back and to get a different perspective, to see that things aren't always as they appear. You know, we can't change every little thing that happens to us in life, but we can change the way that we experience it. That's the potential of meditation. خیلی جمله قشنگ بود. ما نمیتونیم we can't change. بریم یکم عقب‌تر. دوستان بریم عقب‌تر. You know, we can't change we can't الان can't نمیگه. We can't change every little thing that happens to us in life. We can't. این جمله به نظرم طلاییه. اولا چقدر با قشنگ با این بالا داره بازی میکنه و توضیح میده و من واقعا دارم enjoying. امیدوارم شما لذت ببرید از این فایل. سعی کنیم قبل 15 دقیقه تمامش کنیم که بتونیم توی اینستاگرام هم اینو داشته باشیم. ولی جمله طلایی. We can't change every little thing that happened to us in life. Little thing that happens to us in life. But we can change. But we can change the way that we experience it. تفسیر ما میتونیم تغییر بدیم اون راهی رو که ما تجربهش میکنیم. خیلی سخته. پدر من فوت کنه. وای. حتی فکر بش شاید عذاب آور باشه. مادرم، دوست دخترم، زنم، خونم رو از دست بدم، مریض بشم، دست و پامو از دست بدم، توانایی حرکت. اینا همه میتونه افتضاح باشه. یا حتی ازدواج کردن میتونه، یا حتی شادی کردن، بچه به دنیا آمدن، قبول شدن. همه اینا میتونه خیلی باحال باشه و خیلی افتضاح. We can change the way that we experience it. Way that we experience it. That's the potential of meditation, of mindfulness. You don't have to burn any incense, and you definitely don't have to sit on the floor. All you need to do is to take 10 minutes out a day to step back, to familiarize yourself with the present moment so that you get to experience a greater sense of focus, calm, and clarity in your life. Thank you very much. فوق‌العاده بود واقعا. به نظر من حتما اگه تونستید این فایل رو دوباره ببینید. اندی پاندینکومپ all it takes is 10 minute mindful minutes. میتونید این رو تهیهش کنید از این شخص و ببینید ideas worth spreading ایده هایی که ارزش انتقال دارن. خب مرسی. ما فکر میکنم الان حدودا 18 دقیقه ما اومدیم و اینقدر این باحال بود. 18 دقیقه. حالا تو یوتیوب هم 18 دقیقه است. حتما باید توی اینستاگرام یه تیکه هاشو بچه‌ها حذفش کنن که بتونه اتفاق ساده تر بیفته که زیر 15 دقیقه باشه و توی آپارات هم میتونید رو ببینید. اصولا کاملش رو ما توی یوتیوب قرار میدیم. حتما همراه ما باشید. مرسی که با ما بودید. سپاسگزارم ازتون. قسمت اولش چند دقیقه شو ببینیم. خداحافظ. We live in an incredibly busy world. We live in incredibly یعنی به طور باور نکردنی busy world. یه دنیای پر سر و صدا. The pace of life is often frantic. Our minds are always busy and we're always doing something. So with that in mind, I'd like you just to take a moment to think, when did you last take any time to do nothing? Just 10 minutes. 10 undisturbed. 10 minutes میگه که 10 دقیقه هیچ کاری نکرد. هیچ. When I say nothing, I do mean nothing.
So that's no emailing, texting, no internet, no TV, no chatting, no eating, no reading. Not even sitting there reminiscing about the past or planning for the future. Simply doing nothing. این همون نکته هستش که حالا چیز می‌کنید. حتما 2-3 بار این فایل رو گوش بدید. مرسی که با ما همراه هستید. درود بر شما.